But my name is Palle Bo, and I run a production company. Сегодня я буду проповедовать о том, о чем я молюсь. Обычно я молюсь о том, что я проповедую. I'm going to talk about how I produce radio advertising and talking about my 10 commandments and 7 deadly sins. Я буду говорить о том, как я произвожу, как я участвую в производстве радиорекламы. Буду говорить о 10 заповедях и 7 смертных грехах. Let me just check how many of you understand a little bit of English. Давайте проверим сейчас, сколько из вас понимает английский язык немножко, хотя бы чуть-чуть. How many understand everything? Кто понимает все? That's good. How many understands no English? Кто абсолютно не понимает английский? Вот это я сейчас увижу. Okay. I'll try to explain. I'm going to play some English commercials. Я постараюсь объяснить. Дело в том, что я планирую вам сейчас поставить некоторые рекламные объявления на английском языке. So I'm going to talk a little bit about what's in the commercials before they play. Some of it goes quite fast, but I'm sure it'll be okay. Поэтому прежде чем ставить эти аудиорекламные объявления, я коротко объясню, что в них. Некоторые из них очень быстрые по темпу, но я думаю, что мы справимся с общими усилиями. So let's get going. What is a radio commercial? Well, first of all, the things I'm going to say, maybe you'll say, I've heard that before. Tell me something new. Давайте начнем. Что такое рекламное объявление? Я думаю, что что-то из того, что я сейчас расскажу, вы среагируете так. Я уже это слышал, расскажите мне что-нибудь новое. Maybe also, no way, you're so wrong. Возможно, вы со мной полностью не согласитесь, скажете, вы абсолютно не правы. Hopefully you'll say, oh really? I forgot about that. А может, я надеюсь, что вы скажете, правда? Я совсем об этом забыл. And you can really say anything. Собственно, вы можете сказать все, что угодно. Just don't fall asleep, please. Только, пожалуйста, не засыпайте. This is a picture from a previous session. Это фотография с одной из моих предыдущих презентаций. Not so good. Не так хорошо получилось. So, what is a radio commercial? A radio commercial should grab my attention, raise my interest. А что такое рекламное объявление? Рекламное объявление должно привлечь мое внимание, заинтересовать меня. Convince me that this will satisfy my needs and lead me towards taking action. Убедить меня, что это удовлетворит мои нужды и привести меня к принятию действий, к действию, извините. This is also in every kind of advertising. It's the AIDA model. Собственно, это касается любого рекламного объявления. Это то, что мы называем моделью AIDA. Attention, interest, desire, action. А на английском языке это внимание, интерес, желание, действие. But also, it should be something that is a good personal advice, a recommendation. Также рекламное объявление должно содержать в себе что-то, что является хорошим личным советом, рекомендацией. Because, as we all know, radio is a very personal medium. Как мы все знаем, радио — это очень личное средство. One-to-one communication. Средство массовой коммуникации. Коммуникация один на один. And something that is very important, I think it should be entertaining and likable. И то, что, на мой взгляд, крайне важно, я считаю, что рекламное объявление должно быть развлекательным и должно быть приятным. Оно должно нравиться. Why should it be likable? Почему оно должно быть привлекательным? Because it's a trade. The listeners, they are giving me some of their time. Почему? Потому что это своего рода торговый обмен. Слушатели посвящают мне какое-то свое время. So I should give them something in return. Поэтому я должен им что-то вернуть в ответ. I should try to become friends with the listener. Я должен постараться стать другом со слушателями. And really you can't bore them into doing anything. И на самом деле заскучать их до того, чтобы они начали предпринимать какие-то действия, просто невозможно. Here's a good example of a commercial that honors this principle. Это хорошее рекламное объявление. That it honors that principle. Это хороший пример рекламного объявления, который соответствует этому принципу. It's a commercial from America. Это американское рекламное объявление. Where they want to tell people that they should be careful before
crossing the railroad. И цель этого объявления — сказать людям, что нужно очень аккуратно переезжать через железнодорожные пути. They say it's common sense. Кажется, что это очевидно, это, собственно, всем понятно. So in the commercial you'll hear a lot of examples of common sense. Поэтому вы услышите в рекламном объявлении очень много примеров того, что нам всем должно казаться абсолютно очевидным. All very funny. Примеры все очень смешные. For example, don't give salsa to a baby. Например, не давать острый соус сальсу ребенку. Don't buy sushi on sale. А не покупать суши, которые по распродаже продаются. Stuff like that. Такие примеры. Okay, and at the end it says, be careful when you cross a track. И в конце, конечно же, говорится, будьте аккуратны, когда переезжаете через дорожные пути. Okay, let me just, okay. Here it is. Operation Lifesaver presents a 60-second lesson in common sense. Deodorant is not a shower. It's wrong to feed a baby salsa. Don't wear a kilt on a windy day. Never ask a bride why she's wearing white. Don't keep mouthwash next to the antifreeze. Heave on hoe, not on heave. Don't sniff a green sausage. Close your mouth when you hang glide. Don't tap dance on the roof in an ice storm. Don't go swimming in leather pants. If you're in a parade, wave. Never eat a burrito before a road trip. Don't wear lace to a rodeo. One's a malt ball, one's a mothball. Always walk with pie. Never practice nunchucks in a crowded room. Never leave a plant near the litter box. Don't buy sushi on sale. Flowers with thorns make lousy corsages. Don't put a knock-knock joke in a eulogy. Cherry chapstick doesn't taste as good as it smells. Always take your shirt off before you iron it. Do I look fat? The answer is no. And most importantly, never, ever, ever forget your common sense around railroad tracks. A train can come from any direction, on any track, at any time. A message from Operation Lifesaver. Visit commonsenseuseIt.com. You see, here, instead of just having a short commercial saying, be careful when you cross the tracks, Вы видите, что здесь вместо короткого месседжа «аккуратно переезжайте через дорожные пути», they're giving me something in return, они что-то еще в ответ мне дают, дополнительную какую-то информацию, making me listen. что заставляет меня прислушаться. Here's another example. It's for getting people to go to the horse track. Есть еще один пример. Это для того, чтобы привлечь аудиторию на лошадиные скачки. And they have a voice speaking like the announcer. И здесь используется голос, который говорит как, собственно, какой-то человек, который делает объявление. Because horses all have funny names. Потому что у лошадей у всех очень смешные имена. So it's speaking. So he's speaking like he would be commentating the horse race. Собственно, по большому счету он говорит как комментатор на лошадиных скачках. And they're off. Out of the gate is dinner date. Dinner date starts strong, but here comes no reservation, followed by hours of waiting. Now idle chit-chat is making a move, but idle chit-chat is no match for awkward silence. It's idle chit-chat, it's awkward silence, and here comes table by the kitchen and snooty waiter, followed by undercooked chicken. I don't believe it. Out of nowhere comes declined credit card and utter humiliation as they come down the stretch. First base is nowhere in sight. And finally, it's peck on the cheek and let's just be friends. For a better time, go to the track. National Thoroughbred Racing. We bet you love it. And they did a lot of those funny commercials where they have this kind of announcer. И они сделали много таких смешных рекламных объявлений, где как раз используется такой голос, такая подача информации. So like I said, I am bringing my 7 deadly sins and 10 commandments. Как я уже сказала вначале, я сейчас вам расскажу о том, что я считаю 7 смертными грехами и 10 заповедями. And sin number 1 is failing to write and speak like a human being. И первый грех — это когда вы не суметь написать и сказать так, как говорят обычные люди. It's very common in Denmark and all other countries. Это очень часто встречается и в Дании, и в других странах. I don't know if it's here in Russia. Не знаю, происходит ли это в России. But whenever you hear a radio commercial, it's often spoken like this.
получается, что часто, когда вы слышите рекламное объявление, говорят вот так. You put on this very special voice and you talk like this. Говорят очень специальным голосом, вот как только что Пале показал. You didn't do it like me. I can't do that. Да, я не рискнул, прошу прощения. Yeah. And that should be wrong because it is this one-to-one communication. И это неправильно, потому что мы должны стараться установить общение один на один, напрямую. So you should talk like a human being. Поэтому важно говорить, как говорят люди. I think that people who speak like this in radio commercials should be shot. Я считаю, что люди, которые так говорят в рекламных объявлениях, их нужно просто застрелить. Is that too harsh? This is not good because you want to convince them to buy the product. Это нехорошо, потому что вы хотите убедить слушателей купить продукт. And also, if you have a dialogue, Но также, если вы можете установить диалог, you should have it like you're in the room just listening in on the conversation. нужно его вести таким образом, как если бы вы были в комнате, просто и ваш слушатель прислушивался к чьему-то разговору. This is a commercial for a Canadian beer called Molson Beer. Это реклама для канадского пива, которое называется Molson Beer. And we're in a bar just listening in on this conversation. И мы в баре просто слышим вот этот разговор. Hi, can I get you something? Oh, no, not really. You're not drinking? I'd love a Molson. Well, that's easy enough. I just want to love it. I don't want to have one, you know what I mean? Why? I just like talking about it. Cool, clear, smooth, imported from Canada. I'm watching a few of them over there. Yeah, Molson I know. Oh, those are all your buddies, right? Oh, yeah, I'm watching them too, yeah. No, I'm the driver. You're the designated driver? I'm very designated, that's yeah. right. And what are they, the designated drinkers? That's right, that's right. I'm driving them home. So yes, that's I'm being very good. You're a good friend. Do you admire me very much? Definitely. I think that's very admirable. Can I take you for a ride? No. Designate me, quick. I see you're the designated hitter, too. Oh, yeah. Molson Golden and Molson Light. Since 1786, pure and simple, Molson is Canadian beer. Imported by Martlet, Reston, Virginia. So do you guys take turns? Hitting? Driving. Yeah, sure. I'm a friend. I'm not a saint. You know? In this tough economy, Old Navy's got your back. So Yeah. Oh, damn. Gosh. This is the tricky part here because Да, вот была I'm сложная sure now, техническая часть. now it's going to be starting playing again. Сейчас мы по новой начнем. I was just too quick. Слишком быстро нажал кнопку, прошу прощения. Hi, can I get you We something? have to hear it again. Oh, Придется еще раз no, not послушать. really. Sorry. You're not drinking? Простите. I'd love a Molson. Well, that's easy enough. I just want to love it. I don't want to have one, you know what I mean? I just Why? like talking about it. Cool, clear, smooth, imported from Canada. I'm watching a few of them over there. Yeah, I Molson. know. Oh, those are all your buddies, right? Oh, yeah, I'm watching them too, yeah. No, I'm the driver. You're the designated driver? I'm very designated, Oh, that's yeah. right. And what are they, the designated drinkers? That's right, that's right. I'm driving them home. So yes, that's I'm being really, very good. You're a good friend. Do you admire me very much? Definitely. I think that's very admirable. Can I take you for a ride? No. Designate me, quick. I see you're the designated hitter, too. Oh, yeah. Molson Golden and Molson Light. Since 1786, pure and simple, Molson is Canadian beer. Imported by Martlet, Reston, Virginia. So do you guys take turns? Hitting? Driving. Yeah, sure. I'm a friend. I'm not a saint. You know? So what I was going to say, Что же я хотел сказать? the only reason to use commercial language in a commercial Единственная причина для использования коммерческого языка в рекламе, is when you're making a parody. только тогда, когда вы делаете пародию. So this is a commercial for Old Navy, and they translate into commercial language. И, сейчас мы слышим рекламное объявление для Old Navy, которое, собственно, переведено на коммерческий язык. Okay, let's try it. in this tough economy, Old Navy's got your back. So we thought it'd be helpful to translate all the advertising speak into your language, the international language of fashion. Okay, let's get started. The women's $5, $10, $15 section is now open.
Make your friends super jealous with the hottest, cutest clothes in Old Navy's $5, $10, $15 shop. The section is packed with new arrivals that offer up an even greater selection of styles. Basically, all that stuff that you see in all the fashion magazines, it's that, but for way less. Score! Skirts, shorts, capris, and the coolest tees, V's, and scoops to match. Be prepared for, oh my gosh, where'd you get that? Not to mention everything else you need to make a complete outfit like flats, flip-flops, and hoodies. Hello, makeover. And everything's just $5, $10, or $15. You can afford to buy one in like every color. So get to Old Navy now for the women's $5, $10, $15 shop. Like now, today, go, go, go! Select styles only while supplies last. See store for details. What he said. So write and speak like a human being. Поэтому постарайтесь говорить все-таки, как люди говорят. Deadly sin number 2 is not taking your time. You need to tell the story. Смертный грех номер 2 — это не занять в рекламном объявлении достаточно времени, чтобы суметь рассказать историю. So if you only have 10 seconds, 20 seconds, it maybe isn't enough. Если у вас есть 10-20 секунд, возможно, этого будет недостаточно. If you honor the principle that it's a trade, it might take longer. Если вы будете следовать тому принципу, о котором мы говорили, что это обмен своего рода, то тогда, возможно, вам понадобится больше времени. This is a commercial for Beethoven concerts in St. Louis. Мы сейчас услышим рекламное объявление концерта Бетховена в городе Сент-Луис. And you could really say this in 10 seconds. И, в принципе, это можно было бы сказать за 10 секунд. But instead they tell a story about Beethoven losing his hearing. Но вместо этого они рассказывают историю о том, как Бетховен потерял слух. And that takes a little longer, but it drags me in and makes me listen. И это занимает немного больше времени, но это затягивает меня в эту историю и заставляет меня к ней прислушаться. Beethoven was 30 before he wrote his first symphony. 2 years later, he wrote his second, soon followed by a third and a fourth, as well as sonatas and concertos. By the time he was 35, he was at the peak of his career, praised by kings and aristocracy, and slowly going deaf. Over the next 10 years, as if racing the clock, he generated quartets, choral works, and still more symphonies, until the time came he could no longer hear a piano under his own two hands. That's when he wrote this. This season, Leonard Slatkin and the St. Louis Symphony Orchestra present the Beethoven Symphonies, complete. A rare opportunity to hear all 9, considering that Beethoven only heard 8. A rare opportunity to hear all 9, considering that Beethoven only heard 8. Здесь говорится о редкой возможности услышать все это, учитывая то, что Бетховен это не слышал. That's an amazing story. Это невероятная история. And it makes me listen and makes me think I want to go there. Это заставляет меня прислушаться к этому объявлению и захотеть туда пойти. In a way, a 20-second commercial wouldn't do. Таким образом, мы достигаем того, что 20-секундное рекламное объявление не смогло бы достичь. Normally, when you do these short commercials, you are just talking about yourself. Обычно получается, что когда делается короткие рекламные объявления, мы говорим или вы говорите только о себе. This is a commercial I'm going to play now from my hometown. Это рекламное объявление, которое сейчас поставлю вам. Оно из моего родного города. We have this big statue of a horse in my hometown, and over here in the corner is a small restaurant. У нас есть вот такая большая статуя лошади, а здесь вот на углу небольшой ресторан. So that's why we say in the shadow of the horse. Поэтому мы говорим в тени лошади. What's special about this Italian restaurant is that they have the most expensive pizza in Denmark. А что особенного в этом ресторане, это то, что у них самая дорогая в Дании пицца. I think it's 2,200 rubles. Где-то примерно 2200 рублей стоит. It's pretty expensive. Достаточно дорого. Normally a pizza in Denmark is 275 rubles. Обычно пицца в Дании стоит где-то 275 рублей. So that was in the newspaper. Это было в газете. And instead of hiding it, he put a poster in the window.
И вместо того, чтобы спрятать эту информацию, он постер в окно повесил, владелец, saying the most expensive pizza. На котором говорится «самая дорогая пицца». So that was interesting. Это было интересно. And also the owner looks a little bit like Berlusconi. И владелец немножко, чуть-чуть похож на Берлускони. So this is why we did this Italian teaching commercial. Поэтому мы сделали вот такое рекламное объявление, которое связано с обучением итальянскому языку. Welcome to Italian for Beginners. Lesson 1. Pizza. Pizza. Caffè. Cafe. Pizza. Pizza. Pizza, pizza. Al Toscana la pizza è molto più che farina, mozzarella e pizza. At Toscana, pizza is more than flour and cheese and pizza. Facciamo la miglior pizza della Danimarca. We make the best pizza in Denmark. Ha detto Don Cristiano Peterzano. Christian Peterson says so. Assomiglia a Berlusconi. He looks like Berlusconi. Ma non è Berlusconi. But he is not Berlusconi. Beh, almeno noi pensiamo che non lo sia. At least we don't think so. Toscana. Toscana. Caffè, ristorante, bar, takeaway. Cafe, ristorante, bar, takeaway. All'ombra del cavallo. In the shadow of the horse. A Oosterwold. On Oosterwold. And that is a long commercial in Denmark. И это достаточно длинное по времени рекламное объявление для Дании. But it makes people listen and get the message. Оно заставляет людей прислушаться и услышать тот месседж, который в нем заложен. Deadly sin number 3 is just talking about yourself. Смертный грех номер 3 – это говорить только о себе. The listeners couldn't care less. Слушателям, собственно, наплевать. And this is what happens all the time. Но это случается все время. You have 30 seconds commercials. У вас есть 30-секундное рекламное объявление, and you just talk about yourself. где говорится только о вас. And that is not honoring the agreement. И таким образом вы условное соглашение со слушателем не выполняете. And that's not being likable. И эта реклама не является привлекательной. Instead, you could, and here are some of my commandments. И сейчас в этой ситуации лучше как раз последовать одной из моих заповедей. You should keep the focus for the benefit of the listener. Необходимо фокусироваться на преимуществах и положительных чертах, которые получает, положительных вещах, которые получает слушатель. This is a commercial from the UK that does that. This is a commercial from the UK that does that. Это рекламное объявление из Великобритании, которое именно так и делает. It's UPS Packaging. Это фирма по доставке, экспресс-доставка UPS, да, спасибо большое. Explaining the online tracking system. Где объясняется система онлайн-трекинга. So what we hear is a phone call from England to Germany, I think. То, что мы услышим, это звонок из Англии, по-моему, в Германию. Explaining the product. Где объясняется, в этом звонке объясняется продукт. Hello, I'm calling from the UK. We've sent you a parcel via UPS. Oh. And with our digital tracking, we know that it's arrived and you should have it. No, I never received the package. Well, it's been at your office since 9:56 and signed for by someone called Marnus. How far away is the post room? 10 meters. Do you want to go and get it? Yeah. And I'll wait. Hello? Did you find the package? Yes. See, I told you it was there all the time. Yeah, how do you know that? It's all on my screen. Oh, no. Now we know an awful lot about you, Franz. Oh, there I go. To find out what online tracking can do for you, call UPS on 0345 877 877. UPS. Consider it done. Keeping the focus on the benefit of the listener. Необходимо сохранять фокус на плюсах, которые получает слушатель. This is a red ant, a fire ant. Это красный муравей, огненный муравей его еще называют. And this commercial tells me that they don't do anything good. И в этом рекламном объявлении рассказывается о том, что никакой пользы от них нет. They only give me stinging spots on my skin. Собственно, вот так вот выглядит кожа человека, которого покусали. So these ants must die. Поэтому муравьи должны умереть. You must kill them. Их нужно убить.
That's what they say here. А вот о чем Fire говорится в ants этом do not объявлении. make honey. They don't have pretty wings, they don't bring you luck, they just bite you repeatedly, leaving painful, stinging welts. You cannot change a fire ant, no matter how much counseling you give him. Show me a man who stoops to help a fire ant, and I'll show you a guy with welts on his butt. No, fire ants must die, and they must die quickly. Before you've got so many mounds in your backyard, you need a lunar module to get to the barbecue. You don't want baits, since those can take more than a week. And you don't want to lug a big sack of chemicals and a hose around the yard. No, what you want is Ant-Stop Orthene Fire Ant Killer from Ortho. You put 2 teaspoons of Ant-Stop around the mound, and you're done. It's that fast. You don't even water it in. The scout ants come out. They track it back into the mound, and here's the really good part. Everybody dies, including the queen. The queen is dead. Vive la révolution! That's French, you know. Ant-Stop Orthene Fire Ant Killer from Ortho. Kick fire ant butt. For best results, always follow label instructions. He's an evil, evil man. Очень-очень плохой человек. But it keeps the focus on the benefit. You get rid of the fire ants. Но здесь, конечно же, фокус все время сохраняется на той пользе, которую получит слушатель. От муравьев слушатель избавится. If you want that. Если хочет этого, конечно. Commandment number 2, let the sales message be part of the story. Заповедь номер 2. Позвольте коммерческому обращению быть частью вашей истории. It seems very simple. Кажется, что это очень просто. But sometimes it gets so creative that they forget it. Но иногда люди такими креативными становятся, что забывают об этом. Here's a commercial where they do that. Вот рекламное объявление, где это происходит. So I've edited out the name at the beginning, at the end there'll be a small beep. Я вырезал название, будет такие, это будет в общем, закрыто звуком. Я забыл, как это называется. Запикано, да. See if you can guess what it is. Сможете ли вы догадаться, о чем речь? It's easy. It's not playing. That's strange. Почему-то не играет. It was there this morning. Утром работала. No. It's a shame. Yeah. Okay. Ох, да. In fact, it was a guy talking about dreams of a girl. В тексте объявления человек говорил о мечтах девушки. And it was a commercial for some shoes. А реклама была связана с ботинками, с обувью. The Fantasies of a Single Girl, brought to you by LA Gear. Before he loves you. Yeah, that was just the beginning of it. Вот это до начала только. Okay. Let's carry on and hope it works better. Давайте продолжим и будем надеяться, что все остальные аудиофрагменты будут работать. So let the sales message be part of the story is a good tip. Итак, хорошая очень подсказка. Позвольте коммерческому обращению быть частью истории. Commandment number 3. Третья заповедь. The right way to use radio for call to action. Правильный способ использовать радио, чтобы призывать слушателей к действию. You know, commercials where you want people to act now. Вы всегда знаете о том, что рекламные объявления хотят, рекламными объявлениями мы стараемся призывать слушателей предпринять какое-то действие сразу. Now I'm going to play a Danish commercial. Сейчас я вам поставлю датское рекламное объявление. There'll be English translation on the screen. Английский перевод будет на экране. So it's Danish English to Russian, so I hope it works out. То есть у нас получается с датского на английский, с английского на русский. Мы надеемся, что все сработает. Very international. Очень международно у нас получилось. The briefing was shall select a gas station. Shall select, it's a gas station. Shall select это заправка. They are selling flowers. Они продают цветы. 35 kroner a bouquet. За 35 крон за букет. So we took the time we needed to tell the story, and also we didn't just talk about the flowers. Здесь мы
заняли все нужное для нас время, чтобы корректно рассказать историю, а также мы обратили особое внимание на цветы. Okay, here comes the Danish part. Вот датская часть. Undskyld, jeg bliver lige nødt til at sige en ting. Mors dag. Det er på søndag. Hvad har du tænkt dig? Altså, jeg kommer lige ned fra Select, og de har mors dagsbuketter til bare 35 kroner. Store, fuldfede buketter til 35 kroner. Og så på Select. Men lad for himlens skyld være med at fortælle hende det, for kan du ikke høre hende? Har du købt blomster til mig på en tankstation? Helt ærligt, lige i det her tilfælde, hvad skal hun vide det for? Og i øvrigt, tankstation, det er nok så meget sagt. Der er jo nærmest tale om mindre supermarked, der har det meste døgnet rundt. Det ved du, det ved jeg. Men for min mor derhjemme, der er et sted, hvor man fylder benzin på en bil per definition. En tankstation. Hende om det. Buketten ligner 1 million, og vil koste omkring 50 af en blomsterbutik. Så hvis du ikke siger noget, så vil hun bare smile bredt og sige, nej, du huskede det. Og muligvis tilføje, god dreng. Hvis du kun vil give din egen mor, så bliver det 35 kroner. Hvis du også vil give din børns mor, så bliver det 70 kroner. Og hvis du også vil give din svigermor, næh. They sold a lot of flowers. Они продали очень много цветов. This campaign was a short, powerful burst. Эта кампания стала таким очень коротким, очень мощным взрывом. Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Четверг, пятница, суббота и воскресенье. 10 commercials a day. 10 выходов в день. And they sold 371 bouquets. Продали 371 букет. In this one shop. Только в этом месте продажи. The best thing was that they sold a lot of gas, car wash and other things in the shop as well. А самый лучший результат это то, что параллельно они продали очень много бензина, очень много машин было помыто и так далее. То есть все остальные продажи тоже выросли в это время. 20% higher than the week before and the week after. На 20% выше, чем за неделю до и за неделю после. So it was a good campaign for them. Поэтому для них это была очень хорошая кампания. The right way to use radio for call to action is in short, powerful bursts. Итак, правильный способ использовать радио для призыва к действию – это короткие, мощные взрывы, я позволю себе так сказать. And that is the way most advertisers use radio. А это то, каким образом большая часть рекламодателей использует радио. You have a short campaign when there's a sale, when there's special events during the year. Они используют короткие кампании во время распродажи, во время каких-то особых событий в течение года. But the problem is, но проблема в том, if you don't have a strong name, если у вас нет сильного имени, the awareness will drop off very quickly. То, или бренда, название, то узнавание вашего бренда будет очень сильно быстро забываться, исчезать. So this is why you should also use radio for brand building. Поэтому также важно использовать радио для построения бренда. And it's a different way to use radio. И это, собственно, другой способ использования радио. You don't need many commercials every day. Не нужно много рекламных объявлений каждый день. But my advice is that advertisers are on the air all the time. Но мой совет это заключается в том, что рекламодатели должны продолжать оставаться в эфире все время. Every day of the year. Каждый день года. But you don't need 10 a day. 10 рекламных объявлений в день, возможно, выходов в эфир в день, возможно, им и не понадобится. So here's a couple of commercials that are purely brand building commercials. Сейчас я приведу пару примеров рекламных объявлений, которые посвящены только построению бренда. The first one is from a series that's been on the air in 20 years. А первая это часть серии, которая уже 20 лет в эфире. The product is Bud Light beer. А продукт это Bud Light, пиво. And they have these funny commercials where they talk about special people. И у них есть такие смешные рекламные объявления, где они говорят об особенных людях. Bud Light presents Real Men of Genius. Real men of genius.
Today we salute you, Mr. Fancy Coffee Shop Coffee Pourer. Mr. Fancy Coffee Shop Coffee Pourer. What do you do with a master's degree in art history? You get a nose ring and pour coffee for a living. Pour it on now. Why is it called a latte? Maybe because it costs a latte, and it takes a latte time to make. A whole lot of latte. Someone ordered a cappuccino? Step aside. Let the man who works the milk foamer take over. Step aside. Sure, you charge $5 for a cup of coffee. It's putting that tip jar out that takes real guts. Yeah! So crack open an ice cold Bud Light, guru of the ground roast. It's not the caffeine that gives us the buzz. It's you. Mr. Fancy Coffee Shop Coffee Bud Light beer, Anheuser-Busch, St. Louis, Missouri. And like I said, it's been going on for 20 years. Как я уже сказал, эта серия продолжается 20 лет. And I think I've heard 100 of these. Мне кажется, я просто уже сотню, наверное, слышал из этих. Good image advertising. Очень хорошее имиджевое рекламное объявление. You know Bart Simpson? Вы Барта Симпсона знаете? They do. Знаете. Every time he starts by writing on the blackboard. Каждый раз, когда он начинает писать на доске, things he shouldn't be doing. Вещи, которые он shouldn't be. Которые не нужно делать. So in this commercial, they take some of these. И в этом рекламном объявлении они используют что-то из этого, часть из этого. And have it read by a famous voice. И это читает очень известный голос, начитывает. Mr. Robert Goulet reads from The Writings of Bart, the collected after-school blackboard writings of young Bart Simpson. Mr. Goulet. I will not trade pants with others. I will not do that thing with my tongue. I will not Xerox my butt. A burp is not an answer. I will not pledge allegiance to Bart. I will not eat things for money. I will not bring sheep to class. I will not instigate revolution. My name is not Dr. Death. To experience all of Bart's blackboard writings, watch every classic episode of The Simpsons. I will not call the principal Spudhead. The Simpsons, now 5 times a week. And the message was really simple. Собственно, месседж был очень простой. The Simpsons are on 5 times a week. Симпсоны 5 раз в неделю идут по телевизору. But they made me listen by giving me an experience. Но меня заставили прислушаться, дав мне необычный, неожиданный опыт. Here's a Danish commercial again. It's Killermo's bicycles. Killermo's is the name. Killermo's. Еще раз датское рекламное объявление. Это Killable специй. В смысле, это бренд, название датский бренд специй. It's a brand of bicycles. Не специй, извините, велосипедов. Прошу прощения. Okay. So here we say this is a bit more expensive bicycle. Скажем так, это немножко более дорогие велосипеды. And you want to take extra good care of it. И нужно о них очень серьезно заботиться. So what we did was we called different places. Что мы сделали? Мы позвонили в разные места. In this one we call a movie theater. В этом объявлении мы звоним в кинотеатр. And tell the man that we want to bring the Killermos inside. И мы говорим человеку, что хотим с собой вместе завести велосипед в кинотеатр. And listen to how he reacts. И вот как он, послушайте, как он реагирует. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Hvad mener du med, hvor brede de er? Nå, det er fordi, jeg er lidt i tvivl om, jeg skal bruge 3 eller 4 sæder, udover den, jeg selv skal sidde i. Okay, du ved ikke, hvor mange der er med i selskabet, eller hvor mange der skal have med? Nå, vi er kun 2. Er sæderne fuldt betrukket? Ja. Der er ikke nogen skarpe kanter, eller noget, der kan lave ridser, vel? Jamen, det er fordi, jeg skal have min Killermos med ind. Din cykel? Min Killermos. Du kan jo ikke have en cykel med ind i biografen. Jeg bryder mig ikke meget om, du kalder det en cykel. Det er en Killermos. Jamen cykel eller Killermos, eller hvad du nu vil kalde det, så kan du ikke have den med. Det kan du ikke. Du kan ikke få den med ind i biografen. Jeg kan ikke have den stående lænket udenfor i 3 timer.
heller ikke Hvad nu skal vi gøre af regn? Du kan ikke. Der er cykler, og så er der kildemos. Se hele programmet og find din forhandler på kildemos.dk. Notice that we didn't talk about prices. Обратите внимание, что мы о ценах не говорили. We didn't say that there was a sale. Не говорили, что распродажа. It was purely image. Здесь был только образ. That this is a special bike. Образ того, что это особенный велосипед. The best thing, now I've been talking about call to action and image. Мы сейчас говорили о призыве к действию и образе. Call to action in short, powerful bursts. Призыв к действию короткими, мощными кампаниями. And image in the long term. Построение образа бренда — это долгосрочная история. So the best thing when you combine the two. Самый лучший способ — это сочетать эти два способа рекламирования. Sort of have a foundation of image advertising and then the call to action. Чтобы выстроить основание в рамках построения бренда и затем использовать мощные какие-то рекламные кампании. That's good for the awareness. It will go up. И поэтому, как вы увидели, осознание, внимание, узнавание бренда, вырастет. Let me tell you about when in 1994, when I was 84, when I was 20 years old. В 1984 году, когда мне было 20 лет, I was working at an advertising agency. Я работал в рекламном агентстве. I was a graphic artist. Я был графическим дизайнером. So I just made this commercial, and I thought it was pretty good. И я сделал вот такое рекламное объявление. Мне казалось, что оно достаточно хорошее. And my boss came and stood behind me. I was sitting at my desk, and he stood behind me and looked at what I did. И пришел мой начальник, встал за мной, я сидел за столом, он встал за моей спиной и смотрел на то, что я делаю. And he was very old. И он был очень старый. He was like 50 years old. Ему, наверное, было даже целых 50 лет. Almost my age now. Теперь почти уже мой ровесник. And he didn't say a word. Ничего не сказал, ни слова. And then he leaned in and wrote these letters on my desk. А затем он наклонился и написал вот эти буквы у меня на столе. And this is when I got really nervous. И вот тут я, конечно, занервничал. Because he was also gay. Потому что он еще был и гей. And then he said, "Do you know what this means?" И он потом сказал, ты знаешь, что это означает? And I said, "No." Я сказал, нет. Then he said, "Keep it simple, stupid." И это означает, оставь это простым, пусть это будет просто тупица. Надо быть, надо быть проще, но не очень умный чувак, правильно скажем так. He thought it was too messy. Ему показалось, что слишком много всего, там было слишком много деталей в моем рекламном объявлении. And that's been with me ever since. И это, собственно, осталось, этот месседж, этот опыт остался со мной с тех пор. It goes for all advertising, but especially for radio. Он касается любого рекламного объявления, но особенно рекламного объявления на радио. And this is my deadly sin number 4. И сейчас мы поговорим о смертном грехе номер 4. Having more than one core message per commercial. Использование более одного основного тезиса в рекламном объявлении. Here's a commercial, very simple. Это очень простое рекламное объявление. Have a listen. Bob! Yeah! Have you seen Kate? She's behind you! Oh! Hi, Jim! Got enough room back there? I'm fine, thanks! More room than you'd expect in a car this size. The Saturn Ion. Even in the backseat, it's different in a Saturn. A car commercial. Реклама машины. It's a big car. Большая машина. Another simple commercial, there's one message. Еще одно простое рекламное объявление, всего один месседж. It was when MTV was out of the cable package. Это рекламное объявление вышло тогда, когда MTV убрали из кабельного пакета вещания. In a place in America called Des Moines. В городе в США, который называется Де-Мойн. So they talk about all the places all over the world where you can see MTV. И
И они говорят там о всех местах по всему миру, где можно увидеть МТВ. And then just one place you can't see MTV. И одном таком месте, где увидеть MTV нельзя. The following places have MTV. Argentina, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belgium, Belarus, Bolivia, Brazil, Ecuador, El Salvador. The following places don't have MTV. Des Moines. The following places have MTV. Czech Republic, Chile, Liechtenstein, China, Denmark, Egypt, Greece, Hong Kong, Iceland, India, Ecuador, Netherlands, Guatemala, Honduras, Nicaragua. The following places don't have MTV. Des Moines. The following places have MTV. Estonia, Panama, Mexico, Germany, Paraguay, Peru, Hungary, Portugal, Latvia, Spain, Uruguay, Venezuela, Bulgaria, Croatia, Lithuania, Luxembourg, Poland, Indonesia, Romania, Ireland, Israel. The following places don't have MTV. Des Moines. Get the picture? Well, actually you don't, and that's the whole point. To get MTV back, call TCI at 515-246-1890 and say, I want my MTV! Then call the hotline at 1-800-595-0099 to join the cause. MTV is now back in Des Moines. Как вы понимаете, MTV сейчас вещает в Де-Мойне. And it's a simple message. Это очень простой месседж. One core message. Один тезис, собственно. Deadly sin number 5 Пятый смертный грех is using music without a really good reason. это использование музыки без хороших на то причин. Music is good, Музыка — это хорошо, but sometimes it's not needed. но иногда она не нужна. This is a commercial for Honda. Это рекламное объявление Хонды. And they just have a very nice voice and some good pauses. И у них просто очень хороший голос в этом рекламном объявлении. Pauses. И хорошие Silence. паузы. What if life were a whole lot simpler? If people just cut to the chase and told you the price of stuff? No big sell, no long words, just plain good old straight talking. The Honda Civic Vision from £9,995 each. Available from J.T. Hughes. Visit jthughes.com. It stands out in a commercial break. Это рекламное объявление выделяется в рамках рекламного блока. Because normally there's a lot of sound and music in commercials. Потому что, как правило, очень много звука, очень много музыки в рекламных объявлениях. The next one is also without music. Следующий пример тоже без музыки. I don't think so. I think he speaks very much like a human being. Я так не думаю. Мне кажется, что он говорит очень похоже на человеческое существо. Я не слышу. Громче. That's a picture of me. Собственно, это вообще моя фотография. Well, I tend to disagree, but я с вами скорее не соглашусь. Yeah. Let's listen to this one for Nike shoes. Давайте сейчас послушаем рекламное объявление. The woman who's leaving me wants to know what I've got to say about it. So I say, well, I guess there's a road, and you want to walk it. And it's probably a long and a hard road. So if I were you and I had a long, hard road ahead of me, I'd get a pair of IE shoes with Nike Tensile Air to wear on the road, because you're going to need the cushioning of Tensile Air soles to protect your feet from the constant pounding of the cold, cruel earth. She laughed at the speech. I don't think she thought it was funny, but it seemed a lot better than grabbing her ankles and saying, "Baby, please don't leave me. Oh, God, please." Which is what I was thinking. I.e. casual shoes with Nike Tensile Air. From the ankles down, at least, life is solved. We were almost out of power. Да, мы чуть не потеряли все, собственно. Yeah. Okay.
without music as well. Снова без музыки. But music can be used in a good way as well. Но музыку также можно использовать очень корректно. And this is the third and last Danish commercial I'm going to Это play. третье и последнее датское рекламное объявление, которое я вам сейчас вот хотел бы показать. This is a commercial for national TV in Denmark called TV2. Это рекламное объявление о телевизионной сети национального уровня в Дании. Называется эта телесеть ТВ2. They are showing a Danish documentary called Armadillo. Они показывают датский документальный проект, который называется «Армадилло». And it's about Danish soldiers in Afghanistan. И речь там о датских солдатах в Афганистане. What impressed me the most when I saw this documentary Что на меня самое большее впечатление произвело, когда я увидел этот документальный фильм, was that it was very young boys going. Very young boys. Это то, что речь идет о очень молодых мальчиках, Going out as boys and coming home as men. которые уезжают из страны как мальчики и возвращаются мужчинами. So that's why I took a clip from the film Поэтому я взял отрывок из фильма and had it redone with a young boy. И переделал его с молодым голосом мужским, юношеским. And here I used the music from the film И здесь я использовал музыку из фильма, because it brings an atmosphere. потому что определенную атмосферу эта музыка привносит. Hvad siger dine forældre til det? Altså mine har det sådan, fint nok du prøver det, men lad være med at skal udsendes eller sådan noget. Så tænkte jeg, så tag bare til Kosovo. Da jeg var på Slagelse, troede jeg stadigvæk, jeg skulle til Kosovo. Og så kom jeg ind til det der møde der. Og så fik vi at vide, at der er ikke en skid, der hedder Kosovo her, hedder det Afghan. Danske drenge bliver til mænd i en dansk krig i Afghanistan. Og så ringer jeg så til min mor efter det her møde der. Jeg siger, hvad så, skal jeg sgu til Afghanistan alligevel? Så stortugede hun bare i telefonen. Torsdag aften sender TV2 Armadillo. Filmen, der viser krigen i Afghanistan, som vi aldrig har set den før. Men vi går også skridtet videre, når vi spørger, er krigen prisen værd? Armadillo aften på TV2. Torsdag fra klokken 20. And the soldier you could hear, that was from the film. А вот голос солдата, который вы слышите ближе к концу, это из фильма. But here music plays a role. Здесь музыка играет свою роль. When I was working at a radio station, Когда я работал на радиостанции, there was an advertiser who said to me, был рекламодатель, который мне сказал: what do you mean? Of course I want the commercial on the air tomorrow. If I wanted it on the day after tomorrow, I'd be calling you tomorrow. Который сказал: ну о чем вы вообще говорите? Конечно, если бы мне нужно было, чтобы рекламное объявление, конечно, мне нужно, чтобы рекламное объявление вышло в эфир завтра. Если бы мне нужно было послезавтра это рекламное объявление, я бы позвонил вам завтра. It can go very, very fast in radio, but it's a good idea to have time. Иногда очень большой темп в производстве рекламы на радио, но иногда, в принципе, вам нужно время. So this is what I try to tell my client, that you should have time to produce the commercial. И что я сказал тогда этому клиенту, это то, что на производство и разработку рекламного объявления необходимо время. This is a commercial from New York. Это рекламное объявление из Нью-Йорка. Coca-Cola was the sponsor of NASCAR race cars. Coca-Cola была спонсором NASCAR, гонок NASCAR. And the way this commercial has been recorded И то, как записано это рекламное объявление, was inside a shop. Это было внутри магазина. Not in a studio. Не в студии. But inside a shop so they could get the right sounds. Внутри магазина, чтобы правильные звуки можно было получить. It takes a longer time to do it that way. Конечно, больше требуется время для того, чтобы так записывать. But it gets a more realistic feel to the commercial. Но это придает рекламному объявлению намного более реалистичное ощущение. Hey, John. Hey, Frank. What are you doing here? Wife sent me. We're out of Coke. You?
wife. Out of Coke, too. You trying to pass me? You trying to pass me? I know you just didn't sideswipe me. No, this is sideswiping. All right, tough guy. How about the first one to aisle 5 buys the other a Coke? Yeah, you're on. Yo, Tony Stewart, you jumped the green flag again. Yeah, I'm really sorry about that. Yeah, sure you are. Hey, stop throwing cereal boxes at me. Whatever, stop drafting my cart, wall trip. You always got a battle for position, huh? You always got a block. Oh! Looks like you're buying me that Coke. NASCAR fans have a one-track mind. Case of Coke says I beat you to the register. Register's the other way. Coca-Cola, the official soft drink of NASCAR. Coke, real. So deadly sin number 6, not taking the time you need to develop and produce the campaign. Итак, смертный грех номер 6 – это не посвятить достаточного времени разработке и производству компании. Commandment number 5 is to develop series. И заповедь номер 5 – это разработка серий. If you have a good way to do your commercial, если у вас есть хороший способ производства рекламного объявления, извините, you should do it again and again and again. Если вы нашли такой способ, то нужно это повторять снова, снова и снова. And now I'm going to play a few commercials that we've heard some of before. The first one is these horse races. Сейчас я возвращаюсь к одному из тех объявлений, которые мы слышали раньше. Помните, когда речь шла о лошадиных скачках? And they're off. Out of the gate is relaxing weekend with a good book. Here comes first interruption with Daddy, can I borrow the car? Next up it's your wife with Honey, can I have some money? Relaxing weekend is starting to fade. Oh, but here comes the favorite, your only son with hesitation and can we talk? Immediately followed by Dad, I'm gay. And here comes What'd You Say? Followed by Dad, I'm gay. Now it's Excuse Me, followed by Dad, I'm gay. It's Say What? Followed by Dad, I'm gay. I have a boyfriend and his name is Todd. And in the end, it's gonna be a supportive father with Is He Cute? And Do You Still Like Football? For a better time, go to the track. National Thoroughbred Racing. We bet you love it. Welcome to Italian for Beginners, Lesson 7. Segreta. Secret. Croccante. Crispy. Segreta. Secret. Cosa ci sarà dietro per farla così croccante? How does the base become so crispy? È un segreto. That is a secret. Il segreto di Don Cristiano Peterzano. Christian Peterson's secret recipe. Una volta qualcuno aveva scoperto la ricetta. One person once acquired the recipe. Questa persona ora riposa in fondo al mare. This person now sleeps with the fishes. Con le scarpe di cemento. With concrete shoes. Capito? Toscana. Toscana. La miglior pizza in Danimarca. Denmark's best pizza. All'ombra del cavallo. In the shadow of the horse. A Oosterwold. On Oosterwold. Bud Light presents Real Men of Genius. Real men of genius. Today we salute you, Mr. Handlebar Mustache Wearer. Mr. Handlebar Mustache Wearer. It takes a real fashion pioneer to know some things never go out of style. Like facial hair from the 18th century. Styling and profiling. With a little wax and a twist of your fingers, you're an instant man about town. You may not be a Civil War general, but with a handlebar mustache, even a simple computer programmer can rally the troops. Heaven knows we wouldn't be caught dead with one, but it looks good on you. So crack open an ice-cold Bud Light, oh soup-straining friend, and know that if you keep wearing it, we'll keep staring at it. Mr. Handlebar Mustache Wearer. Bud Light Beer, Anheuser-Busch, St. Louis, Missouri. So this is what happened. Excuse me. Yeah. I don't know how to say this, but are you going to leave those bottles there? What bottles? Those. Oh, those aren't mine. I'm just passing through. Those are not Excuse mine. me. I don't drink that Euro beer. You sit on the boat for a month, buck of bottle stuff. I drink Molson Golden, imported fresh daily from Canada. Cool, clear, smooth. Look, I can prove it. Look. Oh. These are my empties. Excuse, I'm sorry. Are you an but- undercover park guard? Or? No, I mean, I just hike here a lot, and when I see stuff lying around like that, it offends me, you know? I know. I love me this too. place. I mean, I recycle. I'm carrying these out. I'm solar powered. I'm green. You know? Well, I'm sorry. I mean, all right.
Tell you what. Yeah? Let's both pick them up, all right? You pick up one, okay. I'll pick up one. Sure, that's then, fair. with your permission, I will attempt to pick you up. Okay, what is that? Molson Golden and Molson Light. Pure and simple, Molson is Canadian beer. Imported by Martlet, Reston, Virginia. Do you live around here? Oh, is that an old line? See, I recycle everything. Proof. Okay. So what I was trying to say was, when a commercial is entertaining and works, что я хотела бы сказать по этому поводу? Когда рекламное объявление получилось развлекательным и хорошо работает, you're looking forward to the next one. Люди ждут следующего. And when it comes on, you might turn off on your radio instead of down. И когда рекламное такое объявление выходит в эфир, то многие слушатели громкость увеличивают, а не уменьшают. And that's a good place to be as an advertiser. И это очень хороший признак для рекламодателя. Commandment number 6 is using the power of radio, being creative. И заповедь номер 6: используйте силу радио, будьте творческими, креативными. Radio can do something that other medium cannot do. Радио может делать вещи, которые другие средства массовой информации, другие способы передачи информации сделать не могут. And let me show you a few examples of that. И позвольте мне несколько примеров этого привести. The first one is called injection. Первое называется укол, инъекция. Have a listen. I'm not very well. At least I don't think I am. Actually, I feel fine, but I must be ill because I'm here. I'm where you go when you're not very well. I must be really quite bad because I've just had an injection to make me better. My friend brought me here, which shows he cares. I didn't think he did at first. But on the way here, he was very nice. Very nice. Feel tired now. Very tired here on this table where they put me down. Put me down. Tired. Make better. Injection. Very tired. Every Christmas, the RSPCA has to rescue thousands of unwanted animals. If you give a damn, don't give a pet. So, in fact, it wasn't a man, it was a dog. Собственно, это не был человек, это была собака. Мы слышали мысли собаки. So that is the power of radio. Вот в чем сила радио. You see something and then it's something else. Вам кажется, что вы что-то видите, но это оказывается чем-то другим. It's a very creative way to use radio. Это очень творческий подход к использованию радио. The next one is also very good. Следующее тоже очень сильное рекламное объявление. It is from the time it was not illegal to speak on your cell phone in your car. Это из тех времен, когда пока еще не было законодательно запрещено говорить по телефону во время введения машины. It was stupid, but not illegal. Это было глупо, но не незаконно. You're 4 times more likely to have a road accident when you're on a mobile phone. You're 4 times more likely to have a road accident when you're on a mobile phone. You're 4 times more likely to have a road accident when you're on a mobile phone. You're 4 times more likely to have a road accident when you're on a mobile phone. It's hard to concentrate on 2 things at the same time. Think. Switch your mobile off when you drive. Very simple message, very simple done. Очень простой месседж, очень простое исполнение. And the message comes through. И, конечно же, месседж этот доходит до, его понимают слушатели. Have you heard this one before? Radio is the theater of the mind. Вы наверняка слышали это раньше. Радио — это театр ума. But there's a truth to it. В этом есть правда. Radio can be very visual. Радио может быть очень визуальным. And you should really use that. И вы должны этим пользоваться. You should think visually and paint pictures. Вы должны визуально думать визуально и рисовать картины, образы. This is a commercial with not that many words. Вот в этом рекламном объявлении не так много текста.
but very visual. I can see the room where it's taking place in. Но оно очень визуально. Я могу увидеть, представить ту комнату, в которой оно действие происходит. Not again. Excuse me, señora. This package arrived. The man said it was urgent. Gracias, Maria. For films that leave something to the imagination, the Miami International Film Festival. When I hear this, I use my imagination. Когда я слышу, я использую свое воображение. And that was the point of it. Собственно, вот в этом весь смысл этого объявления и заключался. Here's another one that's very visual. Еще один пример, тоже очень визуальный. A man running down the street. A man making love to his wife. A man who's just bitten into a chili. A man checking to see if he has bad breath. It's not a man, it's a dog dreaming it's a man running down the street biting into a chili after making love to his wife, who has bad breath. Advertise with pictures. Use radio. Very visual, and we saw something. Очень визуально, и, конечно же, вы все что-то представили, увидели. Commandment number 8, we're almost at the end now, is keeping it real rather than going for a cheap laugh. А заповедь номер 8, мы уже почти приближаемся к концу, заключается заповедь номер 8 в том, чтобы быть близкими к реальности. Не пытайтесь получить просто достаточно дешевый смешок от вашей, дешевое развлечение для радиослушателя. And this is the way I work a lot. И я работаю именно таким образом чаще всего. If I want to record some actors talking in a car, если я хочу записать каких-то актеров, которые говорят в машине, I put them in a car. Я их помещаю в машину. This one is against drunk driving. Вот это рекламное объявление против вождения в пьяном виде. And they have a recording from a police station. И, собственно, здесь идет запись из полицейского участка. Just step away from the counter for me, please. Just lift your hands to the side. Keep your hands out away from me. I'm just going to search your pockets. Put all your hands down on the counter from your pockets there, please. If anything sharp in your pockets that's going to hurt either you or me, just keep your hands out to the side there for me, please. Take your wristwatch off, place it on the counter, please. Take your belt off and place it on the counter, please. Get caught drink driving and you'll be processed like any other criminal. Think. Just step back and take your shoes off one at a time, please. And lift your feet for me one at a time, please. Okay, stick your shoes back on. Search complete, sir. And the next one is a bit the same. It's been recorded in a prison. А следующее похоже, рекламное объявление, оно было записано в тюрьме. But the product is a video game. Но продукт, о котором идет речь, это видеоигра. Called Virtua Cop. Называется она что-то типа виртуальный коп, виртуакоп. Я не очень в играх, прошу прощения. But the guy being interviewed, he is a real criminal. Но человек, у которого берут интервью, он настоящий преступник. I spoke to the guy who produced this, and he was at a prison recording it. И я говорил с человеком, который спродюсировал это рекламное объявление. Он действительно поехал в тюрьму и записал настоящего преступника. And it gives a realistic feel to it. И это придает объявлению очень реалистичное звучание. So, do you value your own life? Well, I think everybody values their life. You'd have to be a complete moron if you didn't value your life.
And what about the lives of others? Well, obviously I value those that are close to me, my family and children. I value them above everything. But if a stranger, let's say, got in your way and tried to stop you on a job, you wouldn't think twice about hurting them? No compunction whatsoever. So is that why you carry a gun? Well, who says I carried a gun? And would you use the gun against the police? Well, who told you that I carried a gun? Where'd you get your information I'm carrying a gun? Okay. But do you think the police should be armed? Yeah. I don't know. I don't care. What do you think of Virtual Cop's policy of shoot to kill? I don't understand or know at this moment in time who Virtual Cop is. Well, Virtual Cop, he's killed like hundreds of criminals so far. Well, unless I actually come up against a guy, it wouldn't bother me. But doesn't the idea of a cop with like a 45 Magnum with infrared sights and armour-piercing bullets bother you? If it didn't bother you, you've got to be brain dead. Yeah, it does bother me. Virtua Cop, Game and Gun $59.99. If you want arcade classics, you want Sega Saturn. The game is never over. A different way to advertise a video game. Это новый, отличный подход к рекламированию видеоигр. This is a product from Norway. Вот это норвежский продукт. Called Linje Aquavit. Называется линия Aquavit. I don't know if you have it here. У нас есть, нету? Yeah, but this is different because at a long time ago, 1805. Собственно, это немножко, да, это спиртной напиток. А в 1805 году they thought, let's try to sell this in the Far East. Они подумали, давайте попробуем продать это на Дальнем Востоке. So they put some barrels on a boat. Они бочонки погрузили на лодку. And sailed it all the way to the Far East. Видимо, не на лодку, на корабль, и отправились, собственно, на Дальний Восток. They didn't sell any. Ничего не продали. So they sailed it back to Norway. Поэтому приплыли вместе с этими бочонками обратно в Норвегию. And then it tasted different. И вкус у напитка изменился. So now they do that with all their aquavit. Собственно, теперь они это делают со всем объемом произведенного аквавита. They put it on a boat and sail it across the equator. Собственно, что они делают? Помещают напиток на корабль и через экватор с ним переплывают. And sail it back to Norway. А потом обратно в Норвегию плывут вместе с ним. The moving of the waves, the change in temperature. Движение волн, изменение температуры. Humidity. Влажности. Yeah, humidity. Yeah, it makes it taste different. Меняет вкус. Taste different, and that's a good story. И это хорошая история. Whenever it's on the table, there's someone in the room knowing this story. Когда бы этот напиток не оказался на столе, а кто-то эту историю, как правило, знает среди тех, кто находится вокруг стола. So it's amazing to have a product with a story. Чудесно иметь такой продукт, у которого есть своя особая история. But it's also a good way to use radio. Но также это и хороший способ использовать радио. So commandment number 5 is tell me a story. Поэтому заповедь номер 5, number 9. Yeah, commandment number 9. Yeah. Okay. Девятая заповедь, нужно рассказывать историю. Like they did in the Beethoven commercial. Вот, например, как они сделали в рекламном объявлении о концерте Бетховена. Музыки Бетховена. We're not going to hear that again. Before he wrote his first symphony. Yeah. 2 years later. See the fox? Лисичка. Cute fox. Симпатичная. Just talk amongst yourselves. Пока можете между собой поговорить. And we're back with commandment number 10. И мы возвращаемся к 10-й заповеди. It's to be brave. Нужно быть смелым. And before I play an example of a brave commercial, и прежде чем я поставлю вам пример смелого рекламного объявления, I want you to meet Bente. Я хочу, чтобы вы познакомились с Бенте. Bente, you can almost see by looking at her. Вы почти можете увидеть, посмотрев на нее, She's an accountant. Что она бухгалтер. From Norway.
из Норвегии. And I saw her on a commercial in a magazine. Я увидел ее в рекламном объявлении в журнале. And when I got back, I checked if she was a real person, and she is. Я когда вернулся, я проверил, действительно ли есть такой человек, является ли она настоящим, реально существующим человеком. I found her on LinkedIn. И она существует, я нашел ее в LinkedIn. The reason it was different because the text was, maybe you should translate it. И почему это рекламное объявление отличается? Текст очень необычный, я сейчас его переведу. Бенте Хоксерт — это женщина, которая связана с балансом, балансирующая женщина. Никто не сможет победить Бенте, когда она в связи с балансом, то есть она сводит, ну на самом деле ничего она не сводит, а там про баланс идет речь, пока она еще не свела баланс в первом абзаце. Затем она ищет вызовы под вашей крышей. Каждый день герой Бенте единственная из немногих немногих советников, которые действительно хорошо знают про бухгалтерский учет. Хотите ли вы рискнуть, чтобы кто-то другой свел ваш баланс? And they got this accountant in a tight latex costume. Собственно, они облачили этого бухгалтера в такой вот латексный dressed up as Catwoman. Да, здесь она похожа на женщину-кошку. I think she's brave. Я думаю, что она очень смелая. And that's a different commercial for an accountant company. И, конечно, это очень необычное, отличающееся от других рекламное объявление для бухгалтерской компании. A lot of people might hate it. Многим людям оно не понравится. I love it. Мне очень нравится. But she's very brave. Но она очень смелая. And it's a good idea in radio advertising to dare to do something different. И вообще это хорошая мысль, когда вы продюсируете рекламу, рисковать, делать что-то новое и необычное. The last commercial I'm going to play for you is a brave advertiser. И последнее рекламное объявление, которое я сейчас поставлю, это смелое рекламное объявление. It's from Wales. Оно из Уэльса. And it's a public commercial. Это это правительственное рекламное объявление, скажем так, выпущенное в общественных интересах. About talking to your teenage daughters about sex. О том, что важно говорить с вашими дочерьми, которые в тинейджерском возрасте, о сексе. And I'm drawn in to listen to this. I'm drawn into listening to this. И мы все, я, собственно, не могу не слушать это объявление. Because I have 2 teenage daughters. Потому что у меня сейчас 2 дочери, которые являются тинейджерами. Have a listen. Прислушайтесь. Do you have a teenage daughter? Do you think that because she's young, she's not interested in sex? Or are you too embarrassed to talk about it? Do you know if she uses contraception? Or can't you cope with discussing the subject? If so, how would you both cope if she has a baby? One last push. Push. Yes, well done. Every year in Wales, nearly 5,500 teenage girls and their parents have to do just that. Call 01222 342 766 for your free FPA booklet. It'll help you talk to your daughter about sex. I could have played this under the being visual. Конечно, это можно поставить как пример, когда мы говорили о том, что важно использовать образы, быть визуальными. Because I hear that some people heard or saw something else. Я так понимаю, что все по-разному интерпретировали это. It was just a birth. Здесь речь идет о рождении ребенка. I could also have played it in using the power of radio. Конечно, также можно было это использовать как пример того, каким образом сильные стороны радио можно использовать. Because it does this trick about making us see something else. Потому что здесь как раз тот самый трюк, когда мы видим не совсем то, что имеется в виду сначала. But mainly I think it's a brave advertiser. Но в основном, конечно же, самое важное это то, что это очень смелое рекламное объявление. And it gets some attention. И оно привлекает внимание. My last and 7th deadly sin. Последний, 7-й смертный грех. Is really for the advertiser. Он касается рекламодателя. Is stop using radio because due to lack of response. Этот грех состоит в том, что рекламодатели не прекращают использовать радио в силу отсутствия реакции от потребителей.
It could be if it was a commercial where you just talked about yourself 20 seconds. Это может быть связано с тем, что они запустили, рекламодатели запустили рекламное объявление, где они говорят только о себе в течение 20 секунд. It could get some results, Могут быть какие-то результаты, but it's not using radio the right way. но такое рекламное объявление не использует радио правильным образом. So these are the 10 commandments and the 7 deadly sins, and I'm sure that you can we can send them off to you. Да, это вот, собственно, полностью перечисленные все 10 заповедей и 7 смертных грехов. Вся эта информация, это мой комментарий от ФНР, будет выпущена в какое-то ближайшее время в качестве дисков, которые вы вот с прошлого фестиваля получили недавно. I also do a podcast about radio advertising in English. Я также выпускаю подкаст о радиорекламе на английском языке. And the address should be found here. И вот, собственно, адрес, если вам интересно, можно воспользоваться. I don't know if we have time for questions. Есть ли у нас здесь Татьяна Попова? Есть у нас время на вопросы? Татьяны нету. Собственно, да, со временем... Я предлагаю все-таки вопросы, учитывая то, что у нас мы сдвинули немножко расписание. Вопросы лично давайте подойдем. Я буду рядом с Палле, в смысле Екатерина, и вопросы зададим в перерыве. Хорошо? Окей. Thank you very much. Большое спасибо. Спасибо.